Good afternoon, students. Today we are going to start our next module, that is the overheads. So, as you are aware that the three constituents with regard to, or the three constraints, or the three determinants with regard to the cost sheet is, one is the material, another one is the labor, and the third one is the expenses or the overheads. So we see the material, direct labor. We see labor, direct labor, then indirect labor, and then we are going to see the overheads. Overheads in the sense means all type of expenses that are indirectly incurred in the production process. So maybe it is the factory overhead, maybe it is the works overhead or the factory overhead, administration overhead, then selling and distribution overhead. So in a general sense, all overheads means what? That is the indirect part that is to be incurred in a production process, whether it is the material part, whether it is the labor part, or whether it is the expenses part, that all indirectly incurred, that is not directly traceable from any production process. So that is the case with regard to which one? That overhead. So direct expenses that are directly traceable. Indirect means indirectly traceable. അപ്പോൾ അതാണ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓവർഹെഡ്സ്? ഓവർഹെഡ്സിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടാണ്, അലോക്കേഷനും അബ്സോർപ്ഷനും. ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഷെയറിംഗ് സ്ക്രീൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ what is that overheads. So, what is an overhead or accounting for overhead? Every form of production involves two types of cost, that is the direct cost and indirect cost. Like, what is there? Direct material, indirect material, direct labor, indirect labor. Like the same, direct expenses, indirect expenses. This indirect part, that is all constitute what is that? Overheads. So this is the one, overheads. This is the one with regard to overheads. So direct costs are those costs which can be identified and allocated to a particular job, product, cost center, or cost unit that we see in the previous class, isn't it? Direct expenses means that are directly traceable from a production process, whether it is maybe allocated to or identified from a particular job, a production process, or a production unit, or a cost center, or a cost unit like that. While those that are not directly traceable constitute the indirect expenses. So cost of direct material, direct labor, and direct expenses are the direct cost, while these are the constituent with regard to the prime cost. Direct material plus direct labor plus direct expenses together constitute prime cost, while all the expenses other than the prime costs are brought under the overhead. So expenses that are other than the prime cost, that are under the which one? Constituent overheads. So meaning and definition. Overhead is the total of indirect material cost, indirect wages, and indirect expenses. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് പാർട്ട് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എന്തെല്ലാം? ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ പാർട്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാട്ട്? ഓവർഹെഡ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? Indirect part of the material, labor, and overheads together constitute for this overheads. These are those expenses which are incurred not exclusively for the manufacture of a single commodity or for the completion of a single job, but for the activities of the organization as a whole. Other terms which are conveniently used for overheads are supplementary cost, on cost, indirect expenses, the burden, etc. ICMA defines overhead as the total of indirect material, indirect wages, and indirect
expenses. Sum total of all the indirect part that constitutes for the production process. Maybe the material part, maybe the labor part, maybe the expenses part. So these three together constitute what? Overheads. Steps for charging or absorbing or linking the overheads to cost unit. Any item of overhead should become a part of the cost of the product. For such purpose, overhead cost has to be linked to the cost unit. Following is the procedure for linking the overheads to the cost unit. That is, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. One is collection of overhead. So, collection of overhead. Number 2, classification of overhead. Number 3, allocation and apportionment of overhead. Number 4, it is reapportionment of overhead. And number 5, it is absorption of overhead. Overhead to the product or cost unit. So these are the steps with regard to overhead, how it is to be collected, how it is to be classified, how the allocation apportionment of the overheads to be done, then how the reapportionment to be done, and also how the absorption of overhead to the production center or production cost unit. So out of this, first one is what? Collection. How the overheads to be collected. So collection of overhead involve the processing of various documents from which the data on indirect material, indirect labor, and indirect expenses are extracted. All those parts pertaining to the production process where indirect is there, whatever be, it will be the material cost, it will be the labor cost, it will be the expenses, whatever constitute the indirect part is there, that is to be extracted out of the total cost. So out of the total material, indirect part should be separated. Out of the total labor, indirect part is to be separated. Out of the expenses, total expenses, indirect part to be separated. And all together constitute for collection of overhead. Adana, what is this one? First one, collection of overhead. The source document for various items of overhead are invoices, store requisition, wage analysis sheet, cash book, journal entry, subsidiary records, etc. അങ്ങനെ ഓവർഹെഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കളക്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. ഈ ഓവർഹെഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല ബേസിലാണ്. ഒന്ന് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത്, 2 എലമെന്റ് വൈസ്, 3 ബിഹേവിയറൽ വൈസ്, 4 കൺട്രോളബിൾ വൈസ്, normalcy wise and financial wise. So 6 types the overhead is to be classified. One is the function wise classification, another one is the element wise classification, material cost ningal kandaanallo idhe reethiyil, then behavioral wise classification, controllability wise classification, normalcy wise classification, and financial wise classification. Why? Function wise classification constitute what all there based on the functions performed, like production, that is production overhead. Administration wing, administration overhead. For the selling expenses, indirect part is there, that comes the selling overhead. Distribution part, distribution overhead. So production overhead, administration overhead, selling and distribution overheads. അങ്ങനെയാണ് function wise classification. Production wise classification or production or works overhead constitute all the indirect costs associated with manufacturing activities. For example, factory rent, rates, lighting and heating, depreciation, repairs, insurance, etc. Consumable stores, small tools, salary of foreman, timekeeper, worksmen. So all those indirect costs that are incurred in the production process. Okay, that is the which one? Production or works overhead. So first point is production or works overhead under the classification. Okay, another one, administration. So from the name itself, what is that? Administrative expenses to be incurred. Administrative
expenses. Selling and distribution. Selling expenses as well as distribution expenses. So we will see in detail administrative expenses or office overhead. Administrative expenses are incurred for the overall management of the concern. So this head includes expenses connected with the managerial functions of planning, organizing, directing, coordinating, and controlling the operation of business. Examples are office rent and rates, office lighting, heating and cleaning, depreciation, repair and maintenance of office items, salaries of office staff, directors' remuneration, telephone charges, postage, audit fee, bank charges, legal expenses, etc. That is the administration of office overheads. That is all types of office expenses indirectly incurred for the production. That is for the management of the concern. Okay, overall management manage ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ ഓഫീസ് ഭാഗമായിട്ട് എന്തെല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നോ that comes under the administration or office overhead. That is another classification, function wise classification. Then selling and distribution overhead. Selling costs are those indirect costs associated with the marketing and selling of products or services. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that portion of the marketing cost which is incurred in securing the order. ഓർഡർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതായ ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെ, അതായത് സെല്ലിംഗ് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെയോ that is the another type of indirect cost, that is the selling cost. Another is distribution cost. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫൈനൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എന്തെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസോ അതാണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. സോ some examples of selling costs are the salaries, the traveling expenses, and the commission of the sales staff, sales office expense, brokerage and third-party commission, advertising and showroom expense, market research expense, etc. Distribution overhead is that portion of the marketing cost which is incurred in warehousing the saleable products and in delivering the products to the consumer. So, distribution overhead എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർക്ക് കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ എന്തെല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നു, സെല്ലിംഗ് തൊട്ട് അത് കൺസ്യൂമറുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എന്തെല്ലാം എക്സ്പെൻസ്, ഡെലിവറി അതെന്താ, അത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ distribution overhead is that portion of the marketing cost which is incurred in warehousing the saleable products and in delivering the products to the consumers. It includes all the expenses incurred from the time the product is completed in the factory until it reaches its consumer. ഫാക്ടറിയിലെ പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, until it reaches in the hand of the consumer, whatever the expenses in between that constitute the distribution overhead. In gas, electricity and water supply companies, distribution means the pipes, the mains and the other related services that render to the consumer. Examples are carriage and freight outward, അതായത് പോകുന്നത്, ഡെലിവറി പോകുന്നത്, depreciation, maintenance, operating charges of the distribution vehicle, warehousing, packing, insurance of finished goods, etc. So that is the examples of distribution. So under the classification of the overhead, function-wise classification based on the functions performed by each overheads. അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ വർക്ക്സ് ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വരുന്നതായ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയോ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ which overhead, works overhead ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നു. Another one is administration or office overhead. ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം comes under the administration or office overhead. സെല്ലിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടോ അത് ഏതിനകത്ത് വരുന്നു, സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡിനകത്ത്. ആൻഡ് ഓൾസോ then distribution after the production process is over until it reaches its hands to the hands of the consumer, whatever the expenses type indirectly coming, that all constitute the distribution expenses. So function wise classification, production or works overhead, administration or office overhead, then selling and distribution overhead. Then element wise classification, that is direct, indirect material, indirect labor, indirect expenses that you already studied. All those that are not directly traceable in the production process or attachable or allocated to any production process, that is called a element wise or incidence wise classification. Then that is indirect material, those materials which cannot be identified to a specified product in wooden furniture,
കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെയിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻകേർഡ് ആണ്. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻകേർഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ദെൻ ഇൻഡയറക്ട് ലേബർ ആണല്ലോ, സൂപ്പർവൈസറുടെ സാലറി. അവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി അത് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ എന്താ, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേബർ വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ്, that is the which one? Indirect labor. Then indirect expenses are those of the items of the expenses which cannot be identified to a product, which cannot be identified to a product. So that is the indirect expenses. So indirect material, indirect labor, indirect expenses. So function-wise classification and then element-wise classification. Indirect material that are not directly traceable, the material part, okay, which cannot be identified to a specific product. While indirect labor means what? The labor that cannot be identified or that cannot be paid to a identified to a specific product. While the indirect expenses, items of expenses that cannot be identified to a particular product. So that is the element-wise classification. So firstly, function-wise classification. Function-wise, that is, what is that? Production overhead, then production or works overhead, then administration overhead, then selling, and a fourth one, distribution overhead. Then element-wise, that is indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Okay. Then another one is behavioral-wise classification. Behavioral-wise classification. Overheads show the tendency to vary with the production, the sales volume, or the activity level. That is behavior, based on the behavior it performed. So based on that, you already aware that fixed overhead means remains constant for the entire life period. Then variable overhead, and the third one is semi-variable overhead. So fixed overhead, variable overhead, and semi-variable overhead. So based on the nature or based on the behavior it performs, fixed means remains constant throughout. If there is any production changes, even though the production is changed or the volume of the output is changed, it remains constant. While variable means what? It varies according with the level of the output produced. And semi-variable, half is fixed and half is variable. So fixed overhead, what is that? Those costs which remains fixed or constant at any level of the activity or up to a given ratio of activity. While variable, that part of the total cost which tends to vary directly with the variation in the volume of output. Rather, tends to vary directly. Isn't it? So fixed overhead remains constant. Variable overhead varies with the level of the output, and semi-variable one part is a cost which is partly fixed and partly variable, that is called the semi-variable cost. It varies at certain level and remains fixed at other levels of activity. Just I am telling the content only, the rest you can read it. So behavioral fixed overhead remains constant throughout the period even though there is a variation in the output level. Variable overhead means it varies according with the variation in the output level, and half is the variable and half is fixed, that is semi-variable. For example, the telephone bill, rental charges will be always fixed, and as per we are calling, the rate is to be fixed for the calling charges, isn't it? So based on the calling, so that is the semi-variable. So that is the behavioral wise classification. Then methods of segregation of semi-variable method overhead. One is intelligent estimate of individual item, high and low method. Then method of averages, analytical method, and scatter graph method. Okay.
I think this is not compulsory to study. Here, you need to study and the least square method. That is under the semi-variable sub-classification. No need of detailed study there. So only you need to know fixed overhead, variable overhead, and then semi-variable. Another one is what? The controllability factor. Controllability factor. Based on that, how it is to be. So controllability, under the controllable part, it is the controllable cost and the uncontrollable cost. Like normal loss and abnormal loss in case of the labor. Isn't it? Oh, sorry, material. So controllable cost and the uncontrollable cost. From the name itself, we can control it up to a certain extent. That is controllable cost. While uncontrollable, it is unavoidable. Means what? We cannot control it. That is uncontrollable cost. So on the basis of the controllability, the overhead cost can be divided into controllable cost and uncontrollable cost. Controllable costs are those which can be influenced by the action of the management of the undertaking, while cannot be influenced by the action of the management, that is uncontrollable cost. But we can control up to a certain extent by the measures or the methods adopted by the management. So that is the case with the controllable, while uncontrollable costs are which cannot be avoided. Another one is normalcy wise classification. So it is normal and abnormal overheads. സാധാരണ വരുന്നതും അല്ലാതെ അസാധാരണമായിട്ട് വരുന്നതും. So from the name itself, normal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ normalcy എപ്പോഴും വരുന്നതായ repetitive nature ആയിട്ടുള്ള overheads. അതാണ് normal overhead. While abnormal, once in a while it is occurring or incurring. That's abnormal overhead. So here the overhead costs are classified into normal and abnormal. Normal overhead is usual and expected one. എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന റെന്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഓവർഹെഡ്. ആൻഡ് അബ്നോർമൽ ഓവർഹെഡ് ഈസ് ദി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റലി ഓക്കർ. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന ചെലവുകൾ, അതാണ് abnormal overheads. So that is the which one? Normalcy wise classification, that is normal and abnormal. And finally financial wise classification to financial cost and non-financial cost. So sixth one, it is financial wise classification. That is under that financial cost is there and non-financial cost is there. അതായത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് വരുന്ന ചെലവുകളും സാമ്പത്തികപരമല്ലാത്ത ചെലവുകൾ. So listen students, these are the classifications of what overhead. Once again I will explain to you based on the functions: production or works overhead, administration or office overhead, selling the overhead, and distribution overhead. Okay, you can read it in detail, the explanation and all. I already explained to you. Then element wise classification: indirect material, indirect labor, indirect expenses. Then behavioral wise classification. Under the behavioral wise classification, it is based on the behavior it performs. Means fixed overhead means what? Remains constant throughout the entire life period. Then variable overhead means what? Varies according to the level of the output. And semi-variable overhead what? Semi-variable overhead or expenses means what? Half of the portion is fixed and half of the portion is to be variable. That is the semi-variable as per the behavioral wise classification. Then controllability. As per the based on the controllability, it can be distributed into or subclassified into controllable costs. Those who are or we can control up to a certain extent. While uncontrollable means management cannot be controlled by any measure, that is uncontrollable cost. Next, normalcy wise, under that normal overhead means repetitive in nature, that is the normal overhead, and unexpected or accidentally it happens, such overheads are abnormal overhead. Then the last one is financial wise classification. Under that financial cost and non-financial cost, where financial cost is the one which involves financial expenses or financial loss. ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം, isn't it? സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിലാകുന്നത്.
It may be the cash cost that involves the flow of cash or non-cash cost which does not involve the flow of cash. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്, ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്ലേ ഓഫ് ക്യാഷ്, അതൊക്കെയാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിനകത്ത്, സാമ്പത്തികപരമായിട്ട്. ഇനി ക്യാഷിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല, പകരം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുവോ കുറയുവോ അങ്ങനെ വരുന്ന ചെലവുകൾ, ഇതിന്റെ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്, മേ ബി ഓഫ് ക്യാഷ് ബേസിസ് or non-cash basis. While non-financial cost means those costs that are not directly traceable through a company's cash flow. അതായത് ക്യാഷിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ടല്ലാത്ത ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെയോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ മൊറൈൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, എംപ്ലോയിയുടെ മൊറൈല് വളരെ കുറവാണ്, ഓക്കെ, low morale of employees, loss of goodwill, competition, etc. So these are the classification with regard to collection of overhead, then classification of overhead. Ini adutha step aanu absorption and allocation of overhead. So what is that? We need to check it. The C point. And third is, one more is there, departmentalization or primary distribution of overhead. So collection, classification, then allocation and apportionment. We need to check that. So departmentalization or primary distribution of overhead. So the C is, or A is collection, B is classification, and C is allocation and absorption of overhead. So what is this? Departmentalization or primary distribution of overhead. Distributing the overhead to different departments. Allocation or apportionment of expenses to different departments or cost centers is known as the primary distribution or departmentalization of overhead. So that is called allocation or absorption or the primary distribution of overhead. അതായത് ഓരോ എക്സ്പെൻസസും അതിന്റെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ്. So on the basis of the activities or its functions, a factory is divided into a number of departments. Departmentalization enables efficient administration and control of the organization. The various departments in the factory can be grouped into three broad categories, that is production department, service department, and partly producing department. So production department എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fully concentrate on production. Service എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് service sector, and also പകുതി production ആണ് partly producing department. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. So a production department is one which is actually involved in the process of production, converting raw materials to finished goods products. അതായത് RM-നെ FG ആക്കുന്നത്, finished goods ആക്കുന്ന, raw material-നെ finished goods ആക്കുന്നത് എന്തിൽ കൂടിയാണ്? Through several production processes are there, isn't it? So the number and names of the production department will depend upon the nature of the industry, the type of the work, and the size of the factory. For example, a cotton textile mill have spinning department, weaving department, and finishing department, isn't it? Other raw material in the finished products ആകുന്ന വരെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു കേസ്. അപ്പൊ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലില് ഒരു സ്പിന്നിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു വീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകും, ഫ്രം ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ദി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. Then a service department is an auxiliary department helping the production department by providing such services. It is not directly involved in the production process also. Purchase department, stores department, timekeeping department, personnel department, etc. are few of the service departments that are generally found in an organization. So that is the case with regard to a production department as well as a service department. Sometimes a service department becomes a partly producing department. For example, in most concerns, the tool room is a service department. But if the tool room is making special tools required for a particular job, it becomes a production department. Tool room എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അല്ലാതെ അത് ഒരു പാർട്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകും. Similarly,
if electrical maintenance department is making a special motor for a particular job, that also becomes a production department, because ഒരു particular ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, പകുതി അവിടെ പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ മുന്നേ പറഞ്ഞ ടൂൾ റൂമിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, പാർട്ട്ലി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റീരിയ, production department, service department, and partly producing department or partly production department are the three departments that is under the which one, for allocation, absorption of overheads to different departments. Then we are going to see what is an allocation and also what is an absorption. So allocation of overhead means what is the allotment of or charging of the whole item of an expense to a cost center or a cost unit. For allocation of an overhead, an expense should be identified wholly with a particular department, cost center or cost unit. For example, overtime wages of department A is allocated to which one? Department A only. Other departments, nothing concerned with that, isn't it? So that is allocation of the overhead. So allotment or charging of the whole item of an expense. Allocation or charging of the whole item of an expense to a cost center or a cost unit means, for example, in the example it is mentioned overtime wages of the department A should be charged to department A only, not B. ആ particular department allocate ചെയ്താണെങ്കിൽ ആ particular department അത് ഏറ്റെടുക്കണം, allocation എടുക്കണം, allocate ചെയ്ത് അവരത് ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. So that is the case with regard to allocation. Allotment or charging of the whole of the expenses or the item of an expense to a particular cost center or cost unit. That is the allocation of overheads. 2 marks, okay? ചോദിക്കാവുന്ന question ആണ്. Then ICMA terminology defines allocation as the allotment of the whole items of the cost to the cost center or cost unit. While apportionment of overhead. Apportionment is the division or the proportionate allotment of overhead expense to different departments on some appropriate basis. It is made when an expense cannot be wholly charged to a particular department. Fully charged ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ particular proportionate rate അത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് apportionment. Absorption അല്ല, apportionment എന്ന് പറയുന്നത്. So it is the division or proportionate allotment of overhead expense to different departments on some appropriate basis, some ratio basis. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 3:4:2 എന്നോ അങ്ങനെ വല്ല റേഷ്യോ ബേസിൽ അത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഒക്കറൻസ് അത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പകുതി അല്ലെ അതിന്റെ റേഷ്യോ ബേസിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോർഷൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then ICMA terminology defines allotment of apportionment as the allotment of the proportions of the items of the cost to the cost center or cost unit. അതാണ് allotment of the whole of items of cost to the cost center or cost unit. മുഴുവനായിട്ടും ഓരോ കോസ്റ്റ് സെന്റർ അല്ലെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനെ അലോക്കേഷൻ. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റേറ്റിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെ കോസ്റ്റ് സെന്റർ അല്ലെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് കൊടുത്താൽ അപ്പോർഷൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. So that is the allocation and absorption of overhead or physical distribution of overhead. So differences between allocation and apportionment of overhead. Meaning allocation and apportionment. It is the allotment of the whole item of cost center to the costed to the cost centers, while allotment of proportion of items of costed to the cost center. അപ്പം മറ്റേതെന്താ, ഫുൾ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fully allocated or allotted, അതാണ് allotment. While apportionment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ on a proportionate basis, on a ratio basis, it is to be allocated, it is the allotted or allotment is there to the cost center or cost unit. It is the case with the apportionment. Then need for the basis. There is no need of a basis for the allocation of overhead to different departments. Allocate ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും. കാര്യം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓവർഹെഡ്സ് അനുസരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ some suitable basis for the apportionment of overheads are required or needed. ഇവിടെ അപ്പോർഷൻമെന്റിൽ അത് അതിൻ്റെതായ സൈസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ
No need of a basis for the allocation of overheads to the departments, while some suitable basis for the apportionment of overheads are required. Then nature. The items of overheads are directly attributable to a particular department or cost center, while the items are shared by two or more departments. ഒറ്റ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തിൽ എടുക്കുള്ളൂ? അലോക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോർഷൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റേഷ്യോ ബേസിസ് അല്ലെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബേസിസിൽ ആണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ items are shared by two or more departments in case of apportionment, while a single department or a cost center or a particular department or a call center can allocate or allot the overheads to that particular department. Then cost control. Cost control is more easy as overheads are identified with each department. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും എന്ത് ഓവർഹെഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സോ കോസ്റ്റ് control will be easy, while in the other case it is very difficult for controlling the cost as it is allotted to different departments on proportionate basis. അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോർഷൻമെന്റില്. while allocationലോ it is to be easily controlled because one single department is having allotted that particular figure or that particular expense. Clear? So these are the differences between an allocation and apportionment of overheads. Next, on what basis the overhead cost is to be apportioned? So for example, see, in this way you need to identify the expenses, indirect costs or indirect expenses like overhead cost and what basis it is apportioned. So on what basis the apportionment is to be? Factory rent, the area occupied by each department. This you keep in mind, then only you can do the problem. Factory rent to be taken on the area occupied by each department. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഫാക്ടറി റെന്റ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Then electric lighting, number of the lighting points, the floor area or the units. ലൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ ബേസിലോ അല്ലെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ബേസിലോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റിംഗ് ടു ബി അപ്പോർഷൻ. സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു ബി വർക്ക്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് പവർ, ഹോഴ്സ് പവർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ഓർ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂംഡ്. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയോ ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്പോർഷൻ ദി ഓവർഹെഡ്സ്. Then electric power, horsepower of the machine or the units consumed. Insurance of building, floor area occupied by each department. Insurance of machines, cost of machine. Rent rates, maintenance of building, floor area occupied by each department. Canteen, recreation, timekeeping cost, number of the employees there. Employers contribution to PF, the wages. Then consumable stores or indirect material, the number or value of the material requisition. The consumable stores or indirect material. Then indirect labor, number of direct employees or wages. Materials handling and storekeeping, the weight or value of the materials handled. Delivery vans, the weight or volume of the materials delivered. അതായത് വാൻസിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതെങ്ങനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യും? വാനിന്റെ കോസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓർ വോളിയം ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഡെലിവേർഡ്, ഹാൻഡിൽഡ് അല്ല ഡെലിവേർഡ്. ഹീറ്റിംഗ്, എയർ കണ്ടീഷൻ, ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സെട്ര. സോ ഏരിയ ഓക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഇത് വെച്ചാണ്. ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദി വേജസ്. There is a note with regard to employees' contribution to ESI. There is no specific norm for sharing the employers' ESI contribution to the departments or cost center. Employees drawing the wages or salary above a particular amount are exempted from ESI facility. Hence, they are exempted from ESI contribution also. But for the employees drawing the salary below that particular level, a fixed percentage of their pay is to be contributed by the employer. Here, hence, there is no specific norm for sharing the ESI contribution, as it can be shared either on the basis of the number of employees or the wages of the employees itself. So, this is the case with regard to employees' contribution. Then the other things, the expenses
we are going to apportion on the base of the which one on the base of the see the area occupied in case of a factory rent, number of lighting points for the electric lighting, supervision in what basis, number of employees. Like that, we are going to apportion the overheads. So with that, I am going to conclude the session. So before that, so what all things we see? What is an overhead? Today's session, what is that? Overheads, accounting of overheads. We see the material cost in the previous classes, the labor cost in the previous classes, like the same overheads. So what is an overhead? Other than the directly incurred part with regard to the production process, what all the expenses come? That is, maybe work related work overhead, factory related factory overhead, administration related administration overhead, selling and distribution expenses, like that. So on that basis, there is the collection, classification, then apportionment and allocation of the overhead, like that. So there are several classifications, or another term with regard to that is steps for charging or absorbing or linking the overheads to cost unit, how it is to be linked. So collecting the overheads from, or the expenses, indirect expenses from where? All the indirect expenses from the invoices, the journal entries, the journals, then subsidiary records, like that. That is collection of overhead. Then we see classification of overhead. Classification of overhead, under that, function-wise classification is there. Then element-wise classification is there. Behavioral-wise classification, controllable-wise, normalcy-wise, and financial-wise. So under the behavioral-wise, function-wise classification, that is production or works overhead, administration or office overhead, selling and distribution overhead. While element-wise classification classified into indirect material, indirect labor, indirect expenses. Behavioral-wise classification, fixed, variable, and semi-variable overhead. Controllable wise means controllability cost and uncontrollable cost. Normalcy wise classification, normal cost and abnormal cost. While financial wise classification, financial cost and what is that? Non-financial cost. That is the classification of overhead. Then we see what is an allocation or apportionment of overhead, or the physical distribution of overhead. How the overhead is to be physically distributed. So allocation means what? Allocating each and every overhead to, they are based on the functions performed, it is to be allocated to each and every production department or different department. That is the allocation of overhead. While apportionment means what? A proportionate basis, on a proportionate basis, these allocated figures to be shared among different departments. That is the apportionment. So this, till this we see, and the difference between allocation and apportionment of overhead, and also on what basis this apportionment is to be done. So please have a look at today's classes. Tomorrow we will continue with the problems with regard to the allocation as well as the apportionment of overhead, and also please see the videos once it is uploaded and confirm it after seeing. So please have a look at today's topic. Please clear your doubts as and when occur, and please study the previous sessions also based on the theoretical aspect I sent through this WhatsApp as well as the video. So thank you for